Mahinda that Lokuham is talking about? Mahinda one Samatha one Samatha Tiaktiva vipassana Tiaktiva. Mandeva කියන්නේ පොතේවා ඊට වැඩි ටිකක් ප්‍රැක්ටිකල් දේවා පොඩ වෙනස් නේ. So what Lokamba was talking about is things in the books, but what happens in practice, like practical experience, is there might be some kind of slight differences. ඒ පොතේවම තමයි මේ ප්‍රැක්ටිකල් දේවා පොතේ තියෙන අවබෝධය. So what's there in the books is this understanding part of the experience. ඉතින් සමථයයි විපස්සනාවේ වෙනස මේ තිලක්කණයෙන් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. So once again, the difference between samatha and vipassana, that is tranquility and insight practice, is through the three characteristics. ඊනාට මේ පෙරුවන්ගෙන් මේ තිලක්කණය කියන පෙරුවන්ගෙන් නිසයි තිලක්කණය නිසයි විපස්සනාව හැදෙනවා. So the insight practice arises because of triple and because of three characteristics there in the practice. දැන් මේක අපි මතක තියාගත්තා මාළි මේ දැන් අපි කොහොමද පැවිදි වෙනා මිනිට මේ පෙරුවන් අරගෙන අපි කෙලින්ම අපේ භාවනාව වැටෙන්නේ කොහොම වුණත් මේ හැදෙන්නේ සතිපට්ඨානවලට විපස්සනා පැත්ත මේවා දැන් තියෙන ඒවා. අපි මහාන වෙලා ඉන්නවා. දැන් මහාන වෙලා ඉන්නකොට අපි පෙරුවන්නේ මුල් කරගෙන තියෙන්නේ. පෙරුවන් මුල් කරගෙන මේ පැවිද්ද ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ධර්මතා අපි දෙනම බල වෙලා යන්නේ සබ්බ දුක්ඛ නිසා ගන්නනේ. එතකොට මේ නිවන පිණිස තිලක්කනේ පැත්තෙන් තමයි යන්නේ කොහොමද? So anyway, so the people, ordained people here, so we ordain, this is the refuge in the triple gem is part of the ordination, and the reason for ordination and practice is the ending of dukkha and attainment of nibbana. So our practice tends to be like that way, inclined towards that. දැන් ඉතින් මේ දැන් තෙරුවන් විතර අපි විපස්සනා වැඩුණාට සතිපට්ඨානෙ වැඩුණාට සිනීත පෙරත් වෙලාවල් වල තියෙනවා විපස්සනාවට හැරෙන්නේ නැතුවම සමථය ඉතර පුරුදු කරගන්න අවස්ථාව. So some people, even within the triple gem, while practicing, there might be occasions where you, before turning to insight, you kind of on purpose stay within the samatha level of the practice and develop that part. එතකොට එයාට මේ සමථ ගමන ඉස්සරහයි වඩන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So for such a practitioner, it's the tranquility objects that are developing. So vipassana මේ සිතිවිලි පහළ වෙන්නේ මනස. So such a practitioner does not get the kind of thoughts or mental concomitants that lead towards insight practice and work within insight practice, so he does not get those. ඉතින් විපස්සනා පැත්තට අරෝගන්න ආයතන සමත පැත්ත මේ විදේ කියා දෙන අරෝගන්න ක්‍රමේ ගුරුවරුන්. So it is the teacher that tells the student how to like switch from the samatha practice into the vipassana practice. So then the student can, if those instructions are followed, the student can switch
the practice towards vipassana. ඉතින් අපි මේ තෙරුවන් සරණ ගිය අය නම් මේ දෙකම ටික ටික හරි පුරුදු වෙලා තියෙන්න ඕනේ ජීවිතේ. තෙරුවන් සරණ ගිය අපි දැන් බංගලලා ඉන්නේ. Oh, අපි ටික ටික හරි පුරුදු වෙලා තියෙනවා නම් මේ දෙපැත්තට. සමත පැත්තයි විපස්සනා පැත්තයි. so ටික ටික හරි පුරුදු වෙලා මොකද? දැන් සමත විපස්සනා කියලා තියෙනවනේ. Oh. දැන් දෙකක් කළා නේද? සමත මෙමය විපස්සනාමයි ඒක ගුරුවරයා මාරු කරලා දෙනවනේ. ඉතින් දැන් ඒක මේ කවුරු හරි අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා ටිකක් හරි සමත පැත්ත. ටිකක් හරි විපස්සනා පැත්ත පුරුදු වෙලා තියෙන්න ඕනේ කියන එකයි කියන්නේ. So for people that are in refuge in the triple gem, somehow or another we should develop in our lives at least to some extent the samatha part and the vipassana part. දැන් ඉතින් අපි මේ යෝගනා මේ සමත කුබ්බාංගම විපස්සනා සමතේ ඉස්සෙල්ලා වඩලා පස්සේ මේ ඒක විපස්සනාවට හැරෙන්න හැටා මේ මම කතා කරන්න යන්නේ. So in this this is reference to this famous sutta about attaining the arahatship. So the first one is called the tranquility preceding insight, and Okan was little by little getting to that. දැන් අපි මේ නිකම්මේ තමයි පුරුදු කරන්න ඕනේ. So firstly we have to train nekkama, usually translated as relinquishment or renunciation. නිකම්මේ වැටෙන්නේ ධම්මා සංකප්පෙටනේ. So this nekkama or renunciation falls within the right thought. Second factor of the noble eightfold. නිකම්මේ ක්‍රමානුකූලව ටික මේ දැන් අපිට දැන් පැවිදි වෙච්ච එක සම්පූර්ණ නිකම්මයක් නෙවෙයි. So now many people consider like ordaining as a kind of renunciation, but Lokan says just ordaining, by just ordaining, that still we don't have the full renunciation. දැන් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ නිකම්මේ කළා ගියා. So the Bodhisattva also did this some kind of renunciation. ඒ ගිහිල්ලා මහබිනික්මන කළා. So they use this word something like the great renunciation. ඒක තමයි සම්පූර්ණ නිකම්. So that the Lokam says the great renunciation is the complete renunciation. ඒක බුදුබා. So what Lokam says, the real renunciation is when the Buddha attained Buddhahood. ඒ නිකම්මේ මුල සමතේ. So the root or beginning of that is samatha, serenity, tranquility. ඉතින් ඒකට අපි යමක් කතා කරලා මේ මහාන් ධම්ම භෝගක්ඛන්ද මහාන් ධම්ම ඥාති පරිවර්තන පහයි අපං වා ඥාති පරිවර්තන පහයි අපං වා භෝගක්ඛන්දම් පහයි අපං වා ඥාති පරිවර්තන පහයි ඒකමත් මහාරතේත්වා කාසායන් ඥාතාදේත්වා අගාරස්මාන ගානියම් පපරි. So Lokam was quoting the Pali for that is a number of suttas that talk about like going forth or ordaining. So it's having renounced or left bigger or smaller family circle and bigger or smaller kind of wealth and possessions. Having shaven head, like hair and beard, and put on the saffron robes, one goes forth from the homeless into homelessness. ඒකට මාතු ඥාතික මාතු ඥාතික මේ ලෝක ඒකට අත්දැකලා මේක තාල් ඉතින් ඒකෙන් ලැබිලා තියෙන
මේ අතහැරීමෙන් ලැබිලා තියෙන සුඛය නැමැති සමථය මනසේ දියුණු වෙනවා. So with this renunciation of those things that we came here as monks or nuns, there is kind of ease in the mind which is kind of helpful for the tranquility practice. වචන සූත්‍ර ඇතැම් වෙලාවට කියන්නේ ආරණ්‍යයකට යන්නේ නිකන් නෙවෙයි. නිකන් ආරණ්‍යයකට ගිහින් වැඩක් නැහැ. So the suttas very often mention going to the forest or practicing at the root of a tree. So Lokam says if you just go to the forest, it's really not going to work out. Just going there is not what is going to solve it. මේ හරියටම මේ සමථ විපස්සනා දෙක හොඳට තේරුම් අරගෙන තමයි ඒ ආරණ්‍යට ගිහින් තියෙන්නේ. So Lokam says going to a forest or this forest hermitage or jungle hermitage is going to be kind of useful or beneficial only after one has gotten good familiarity and understanding about both the samatha and vipassana practice. Practically. And not just like reading books, but like one has a good understanding about both from one's own practice, then going to the forest is going to be helpful. So Kamdu yesterday found a sutta which talks about it. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ නිකම්මේ කරා නිකම්මේ කරනකොට ඒකෙන් ඇතින් විවේකයක් තියෙනවා. ඒකෙන් අතහැරපු දේවල් නැවත හිතන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ඇතිවිලා තියෙන චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක් තියෙනවා. So with the renunciation of those like normal things like the relatives and possessions, you get kind of like something like freedom. Yeah. No, because in Sinhala the same word which means peace or freedom is actually used like a vacation, like when you have free time, when you are not bothered by things, and that's actually what happens. Once you have renounced them, you don't have to think about all those things again. So with that the mind easily gets one point. ඒක තමයි චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයෙන් ලැබෙනවා. මේ අවික්කේප සමාධිය විපිරිත නොවන සමාධිය මේ නික්කම්මෙන් ලැබිලා තියෙනවා. So this is the beginning section that's on the board. This kind of box with the arrow is what Lokamba was talking. That is and like the things on the left, they are this renouncing these things and so on. And as a result, one gets undisturbed, one-pointed mind. Oh, ඒකේ නිකම්මෙන් පස්සේ ව්‍යාපාද ඒවම ඔල්වෙන්නේ. ඒකෙන් පටිවිසාරණ පස්සනාව කියන්නේ ඒක තේනකම නිකම්ම වැඩ කරනවා. So there is this contemplation of renouncing or relinquishing or giving up patinissagganupassana. So that one is kind of one aspect of this renunciation, and that helps this attaining this kind of peace, freedom of mind, which helps to develop concentration. Here still we are not talking about jhanas. But it's kind of concentration or so it's what happens is kind of settling down and appeasing. What's the good word? So now the word samatha means like serenity or tranquility. So, but it means like settling down and calming down. So this calming. So
what is under the arrow is the hindrances like sensual desire, evil, and so on. They are calmed down, and by that you get calmness. ඒක හොඳ වචන දෙකක් තියෙනවා. මේ සූත්‍රවල තියෙන්නේ සංයෝජන පහියන්ති. නිවර්ණ විගතන්තා හෝති කියලා. So these two words are used there in the suttas, lokamsas, for fetters, which is one kind of defilement, and nivarna, another kind of defilement. There are usually two different verbs used for them. එතනනම් කියන්නේ මාර්ග ඥානයයි මේ මාර්ග ඥානය ලැබෙන පස්සම මේ ඒකට මේ පහියන්ති කියලා කියන්නේ සංයෝජන. So pahiyanti is usually translated as abandoning, and that so abandoning the fetters usually refers to the realization of a partner. මාර්ග ඥානය නැතුව විගතාන්ත කරනවා මේ නිවන. විගතාන්ත කියන්නේ ඈත් කරලා පේන්නේ. So for the hindrances, the word is called vigatanta, which is like removed or something like that. So I asked Lokama what is meant by that. So you kind of remove them so far away up to the level where they might not be detectable. So now what can be very dangerous is at this. So once again, for the factors, what is used is abandoning, and that really refers to the path knowledges, whereas for the hindrances, the word used is removing, or like something, let's say removing. So Lokam says, now if you remove them so much that the hindrances are undetectable, and at that point if the yogi experiences some of these corruptions of meditation, upakilesa, that can be a dangerous situation. Because it takes a lot to get oneself or get the yogi out of that corruption of meditation. So you can stay like 50, even up to 100 years within the corruption, within that upakilesa, and die still with the upakilesa. So as Lokam said the other day, with the upakilesa, you don't go to bad destination, you end up in a good place. But the thing is, as long as you are within the upakilesa, you cannot proceed further towards Nibbana. So the problem there is also with when this corruption of meditation arises, the person can consider that as one of the jhanas or one of the path knowledges, and on top of him, on top of the yogi, thinking in those terms about himself or herself. Also, other people might think that. So they not only the practitioner might think, oh, this what I have is jhana, or this is like this kind of path knowledge. Other people might think similar way. So both of these are actually all four of these things are dangerous, or complicating the thing even more. So now we have once again this yogi is at this level of the complete it's like complete, when I say maybe extreme removal of the hindrances. So that means no hindrances are detectable at all, but we have to remember the factors are not abandoned, not cut off.
එහෙම එකඟ වූ සිතක් තියෙනවානේ. ඒ එකඟ වූ සමතේ සමතේ නන්දගත්තේ ඒ සමාධිය තමයි මේ කාය වේදනා චිත්ත වශයෙන් මේ විපස්සනා මේ සතිපට්ඨාන වඩන්න පටන් ගන්නවා. So now, if the yogi falls within the corruption of meditation, that's almost like very difficult and so on. But if everything goes correctly, if the yogi does not get into the corruption of meditation or overcomes that, he uses that very kind of kind of quite developed mind level of tranquility to start the vipassana. So that is the next part, which says basically you do anicca-nupassana, dukkha-nupassana and anatta-nupassana. So whatever the mind states acquired with this strong samatha tranquility level, then you start observing whatever is found through that in terms of observing impermanence, dukkha or anatta. Oh, then චිත්තචෛතසිකයන් තියෙනවානේ අපේ. මොනවාද අපිට ඇති වෙන සිත් තියෙනවා. චෛතසික තියෙනවා, රූප තියෙනවා. ඔක්කොම ආරෝණවා මේ සමාධියේ ඉඳගෙන සතිපට්ඨාන පැත්තේ. So whatever we have formed, physical form or materiality, mind and mind concomitants, mind factors, all of them are turned or like used in the satipatthana way to turn toward the insight practice. Oh, නිකන් අරමුණ ඒ සිත අනිත්‍යයි, ඒ සිත දුකයි, ඒ සිත අනාත්මයි කියන එහෙමනම් එන්නේ ඒව තමයි දැන් කියන්නේ මේ චක්කුම් අනිත්‍යං දුක්ඛං අනාත්තා රූපං අනිත්‍යං ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා කියන්නේ. නිකන් නැහැ අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්තයි මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි මගේ කන අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්තයි මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය ඒක විපස්සනාවකුත් නෙමෙයි සමථයකුත් නෙමෙයි. So now some people comes quoting actually suttas, and in the suttas there are many places where the Buddha says like the I is impermanent, I is subject to suffering, and I is not self, and the form seen through the eye is not is impermanent, suffering and not self. This is not me, this is not mine, this is not myself. So some people, knowing these things, they sometimes sit and they like in their mind repeat, oh, this I is like this. Sometimes they use even the Pali stanzas. So chakku anicchang, rupa anicchang, like this. But Lokam says that kind of thing is neither samatha practice nor vipassana practice. But still it is kind of something wholesome. Really something good wholesome. It is the sensual sphere level of kind of wholesomeness. There's nothing to do this with five material or immaterial spheres. And Lokan says this cannot be turned towards the fine material, immaterial or the supramande. So it is on the level like practicing generosity or keeping your precepts, that means keeping your virtue purified. So on that level of essential sphere wholesomeness, so I asked if it can be considered as like the attention to Dhamma, or contemplating like the teachings,
So Lokam says it can be sometimes like that, but it cannot be considered as the fourth Satipatthana, which is called Dhammanupassana, where the word Dhamma has so many meanings. So some people explain it just thinking about like the teachings, and Lokam says it's not that. ඔතන නෙක්ඛම්මයයි අව්‍යාපාදයන් පටිච්ච මේ කියන කරුණු වලින් හදාගත්ත සමතයෙන් ඉඳගෙන චිත්තචෛතසිකයන්ගේ තිලක්ෂණය දැක්කොත් ස්කන්ධය දැක්කොත් ආයතනය දැක්කොත් ධාතුව දැක්කොත් එතෙන්දි කියනවා විපස්සනා කියලා. So now we are getting, this is like the first third of the board. Once again, what is really vipassana is having renounced those things and attained this kind of freedom of mind. You reduce and remove the hindrances, reduce sensual desire, ill will, laziness, restlessness and doubt. These things you reduce and remove, and with that you attain samatha or tranquil kind of calm, concentrated mind. So whatever mind and mind factors you see in terms of the three characteristics, or if the experience is seen in terms of the aggregate sense basis of or elements, so that is what is called insight. එතෙන්දි කිව්ව දේශනා කළා බුදුහාමුදුරුවෝ සමත රූපාංගම විපස්සනා කියලා. And that is what is called tranquility preceding the insight. දෙකම දැන් කාලෙන්නේ තියෙනවා. And that now both of them are kind of mixed together. ඒ සමත රූපාංගම විපස්සනා කියන එක එයාට ඕන මේ යෝගාවචරයට එයා සමතෙත් තියෙනවා ඕන විපස්සනාවෙත් තියෙනවා. So these good meditators, then they can switch between those two. If they wish to develop the tranquility part of the practice, they can develop the tranquility, and if they wish to develop insight, they can develop the insight practice. So there is one small thing Lokam wants to talk about Samatha practice. He is not. It's not going to go into too much detail. So there is the mind of the fourth jhana. So somebody is developing the jhana. So then this yogi develops the jhana itself quite a lot. So this absorption has something called excess concentration, which is just preceding and following the absorption itself. So after Indala Nagala. ධ්‍යානයෙන් පෙන්නදී උපචාරයක් තියෙනවා. ඒ උපචාරයේ ඉඳගෙන තමයි මෙන්නේ කරන්නේ අරූපාවචර So after developing the jhana quite for a long time and getting kind of familiarity, so the person starts doing this if he wishes. So after emerging from the fourth jhana, that after the emerging from the fourth jhana, one is in this excess concentration level, and within the excess concentration one starts attending or like directing the mind towards the immaterial. ඔය ධ්‍යානෙ හොඳටම අනුනගෙන තියෙන්න ඕනේ. රූපාවචර ධ්‍යානෙ 100%ම අනුනගෙන තියෙන්න ඕනේ. But for that one, as was mentioned, one needs to have developed and become really familiar with the fourth jhana. So Lokam says you have to have like 100% familiarity or knowledge or mastery of the fourth jhana. Otherwise you cannot like, I think Lokam is trying to describe how one gets the immaterial attainment. So
unless you have this complete familiarity with the fourth jhana, you cannot go towards the immaterial. So, but always in between the absorptions themselves, there is the always in between the jhanas, absorptions, you have sensual sphere kind of mind of the excess concentration. So comes as what is used for the another training is this excess concentration, sensual sphere mind that is in between the absorptions. එහෙම ඇතිවෙච්ච සමතේ තියෙනවනේ. ඒව දෙනම් මේ විපස්සනා පැත්තට හරවනවා අනිත්‍ය වශයෙන් දුක දැන් කිව්වනේ මිනිහ. ආන්ගේ ඒ හරවුණාට පස්සේ මේ තෝරද සමත උපංගම විපස්සනා වෙලා තියෙනවා. So anyway, so if you don't want to develop the material and want to develop the inside practice, you use the same kind of excess concentration mind that is in between the absorptions for the inside practice. So it is that sensual sphere mind of the excess concentration that is seen in terms of impermanence, suffering, non-self, or as Lokamdu said before, the like elements, the sense bases and aggregates. So once you have, once the mind switched to doing that, then you can say you are within the kind of box that was in the sutta called the serenity preceding insight. So then the other next word says then because the sutta always says serenity preceding insight, the path is produced and developed. So now we are in the second part saying the produced path is now developed. So what is meant by the path being developed? සම්මා දිට්ඨිය දිට්ඨිය මොකක්ද වෙන්නේ? දිට්ඨියෙන් දර්ශනයේ මාර්ගය සපයනවා. So that was mentioned yesterday how the different factors of the Eightfold Noble Path produce the path in different way. So the right view or understanding produces the path in terms of seeing and so on. With the right thought, it produces is by a kind of application. And with the words, it was the collecting the teachings, and with right action, it was putting those things into action, basically. And so on. ඊළඟට ඒක සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා ඊටවල පැලේ දරුදින මම බලලා ඒ ටිකම තමයි. So yesterday that was the part that is explained how the path is produced. So by right view produces the path by seeing and so on. ඒක ආසේවති ඒක ආසේවනය කරනවා ඒක නැවතත් කරනවා ඒක බහුලීකරනවා උගක් දිනු කරනවා. So now that this produced path for three words are used with that asevati, bhavati and bahulikaroti. Asevati is like was mentioned yesterday also, it means like associate or be near or something like that. Bhavati is cultivate and bahulikaroti make much of. මේ ආසේවති වලට කරුණු 15ක් තියෙනවා භාවේති වලට කරුණු 15යි බහුලීකරණති කියන එකත් මේ කරුණු 15යි. So for these three, each of them there are 15 factors.
ඔව්. ආවර්ජනය කරමින් මේක සේවනය කරනවා, වඩනවා, පුරුදු කරනවා, බහුලීකරනවා. So those are the factors written on the board for so ආවර්ජන කියන්නේ වැළකෙනවා. ආවර්ජන කරන එක දී කරලා බලන්න. ආවර්ජන. What is ආවර්ජන? Recollecting. Recollection. ප්‍රතිවේක්ෂය වගේ. ඔව් ප්‍රතිවේක්ෂා වගේ තමයි. So the ප්‍රතිවේක්ෂා වලට වඩා මේ ටිකක් වෙන ප්‍රතිවේක්ෂා කරනකොට වෙනිට යමක් තියෙනවා දිනු කරගත්ත දෙයක්. බහුලීකරණ කරන දෙයක් තියෙනවා. පොඩි වෙනදක් තියෙනවා. ප්‍රතිවේක්ෂාවේ භාවිත බහුලීකරණයේ දෙකක් චුට්ටක් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ආවර්ජන කියන එක දැන් කිව්වනේ. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්ව තමයි. නැහැ හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ වචන දෙකම එකයි. එන්න කමන්නේ නැහැ. So it's something like reflecting. Okay. So by reflecting, the associating, the cultivating, and making much of happens by reflecting. ඒක ඥානතෝ ඒක පස්සතෝ දකිමින් දන්නේමින් දකිමින් ඥානතෝ පස්සතෝ. So the other two factors are by seeing, by knowing and by seeing. It is associated, developed and made much of. ඒ කෙලෙස් කියන දැන් නීවරණ තියෙනවානේ. නීවරණයන් තියෙන ඇති දකිමින් දනිමින් දකිමින් මේක දන්නවා මේ විදිහට මේක දකිනවා. මේ නීවරණයන් දකිනවා මෙයක් කරන ක්‍රමය දකිනවා. දකිමින් දනිමින් දනිමින් කියන්නේ නීවරණයන් හඳුනනවා ඊළඟට නීවරණය අත්කරන ක්‍රමය දකිනවා. So Lokavan says the understanding is understanding the hindrances, and seeing means seeing how they are removed. කාමච්ඡන්දය කියලා දන්න හොඳටම. ඒ කාමච්ඡන්දය ඊළඟට මේ දන්නවා දන්නේ දකිමින් කියන්නේ කාමච්ඡන්දය අයින් කරන ක්‍රමය දන්නවා. So so if there is sensual desire, Lokavan says the knowing means you understand it is there, and seeing is a way how you remove it. ඒ ක්‍රමය එතකොට දැක්කම දාට අපි අසුබ හැමෙන්නේ ඒක දන්නේ. ඒ කාමච්ඡන්දය අඩු කරගන්න. අන්න ඒ වගේ ඉතින් මේ විදිහට ඒක දන්නවා ඒක දකින්නවා අයින් කරගන්න. So Lokavan explains like that. You kind of identify by the knowing and remove by the seeing. Or by the seeing is like meant how you understand how you remove it. නැත්නම් ආවර්ජනේ මෙතන අන්න ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා. දැන් අර නියමන්නේ අයින් වුණා අන්න ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා. දැන් මම කියන්නේ දෙක ආවර්ජන ප්‍රතිවේක්ෂා. Okay, වෙනස තමයි මතක් හරි අමාරුයි ඉතින් කියලා දෙන්න. So don't worry, I don't know how. What are two words you want? Avajjana. Avajjana means Varjana. not vajjana. Avajjana means recollecting. Yes, we can say recollecting. Yeah, but that does not because it's almost the opposite. What Lokavan says the because the next word is Pativekkati also means Pachavekkati is also reflect, but Lokavan says it's like after you have managed to like see and remove those, you kind of recollect that. So ආවර්ජන කියන්නේ recollect වගේ. Yeah, but පච්චවෙක්කන කියන්නේ wisely reflecting. Yeah, I know. But okay, anyway. දැන් එතකොට මේ දැන් යමක් දැකලා තියෙනවා නෙමෙයිද? ඒ දැකපු දේ තමයි මේ ප්‍රතිවේක්ෂා ගන්න මම මේව දැක්කා මේ විදිහේ නිවන වෙන්නේ ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක වෙනවා කියලා මේ ඒතකොට තමයි ප්‍රතිවේක්ෂාව කියලා තියෙන්නේ. So this reflecting means you have kind of
holistic understanding, like now this happened and it was understood this way and removed that way. So that kind of reflecting is the Paccavattana. ඊළඟ අදිඨානයේ යුක්තව කරනවා. Huh? හිත අදිඨානයේ Oh. හිත පිහිටවලා Oh. කරනවා. So then the next step is by establishing the mind. ඒක පස්වෙනි එක. And the aditana mono aditana. අදිඨානය ගැන මම මේකේ ඉන්නවා මේ නිවන. So here the establishing does not mean an object, but establishing oneself in the way of doing things. මේ දෙකෙන් මම පිට යන්නේ නැහැ. මේ සමථ විපස්සනා දෙකෙන් පිට යන්නේ නැහැ. So that means Lokam says it means I don't go outside of the Samatha and Vipassana. ඒ දෙකේ කොහොමද ඒ දෙක තුල ඒ දෙක ඇතුළත තමයි මේ ජීවත් වෙන්නේ අර කාමාවචර පැත්තට බර කරන්නේ නැතුව කාමාවචර පැත්තට බර කළොත් හිත මේ සමථ උපංගම විපස්සනා නෙමෙයි. එතකොට කාමාවචරේ ඉඳගෙන මෙනෙහි කරන එකට යන අර ධ්‍යාන පැත්ත නැතුව. So Lokam ඒක මත ඉච්චර ඇතුළේ. වැටුණා එක කියනවා දන්නේ. So anyway, Lokam said you should avoid going too much towards the sensual sphere level, because if you go towards that side, you start going outside of the samatha. මම නිවන නැති වෙලා ධ්‍යානයක් තියනවා විදිහට. So Lokam says කියන්නේ දැන් පිට පිටවාගෙන කරන එක මේ කියන්නේ. so that's like, කැමැත්තෙන් උනක් කියනවා. so this is like explanation, but Lokam is not happy but because otherwise we don't understand, he has to explain. So now he has attained a jhana level where the mind is free from hindrances. මගේ ධ්‍යාන ශක්තිය මේ ධ්‍යාන අයින් කරන්නේ නැහැ මම. So he is not removing himself from the absorption. විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව හරි මොනවා හරි ධ්‍යානෙ ඒ ධ්‍යාන අයින් කරන්නේ. So that means one is always staying within the 5 jhanic factors. If it's the first absorption, that means vitakka vichara piti sukha and ekaggata, he's always staying within those. ඒ ධ්‍යාන අංග ටික මෙනෙහි කරලා තමයි මම අර අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මට විපස්සනාවට හැරුණේ. So then by contemplating those 5 factors in terms of impermanence, suffering and non-self, one turned, like Lokam in this example, turned the practice into insight practice. එතනින් හැරිච්ච විපස්සනාව ආය අර ධ්‍යාන පැත්තට යන්න දෙන්නේ නැහැ. අදිඨාන ඒකයි. So maybe I made a mistake. So anyway, so what Lokam meant here was, now he knows he has like transcended the level of the jhana. So here this determination or establishing means he knows he does not want to go just to the jhana level where the factors are not seen in terms of impermanence, suffering and ඊළඟට යා එක ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ කියනවානේ. සද්ධා වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥා. ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ ප්‍රතිවික්ත. ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ වල තමයි ජීවත් වෙන්නේ, වෙන එක ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. So ඒකින් තමයි ආශ්‍රයවති භාවය. So other 5 factors for the association, development and making much of, or like often usage, is the 5 spiritual faculties of confidence, energy, sati, concentration, wisdom. දැන් ඒකට මේ ඉන්ද්‍රිය පහ. So here Lokam says like you will live the life within those 5. දැන් ඉන්ද්‍රිය කතාව නැහැ. දැන් එතකොට බල කතාවට ඒක වැටෙනවා. So now actually those are not really considered as indriyas anymore, but as bala. Like this is like next level of those same qualities of the mind. මේ ඉන්ද්‍රියන් කියන එක
මේ කර්ම පහ ඉන්ද්‍රිය අවස්ථාවේදී අපි මෙනෙහි කරමින් තමයි අරමුණට ගන්න. විපස්සනා අරමුණට ගන්න මෙනෙහි කරමින්. බලභාවයටාවෙන් පස්සේ මෙනෙහි කරන්නේ නැතුව ඒ අරමුණට ගන්නවා. ඒ අරමුණට ගන්නවා. මෙනෙහි කරන්නේ නැතුව. So the level of indriya or sense faculties level of those five qualities is where it is through the noting that the practice is there, but the bala, the level of powers, which is much higher level, even without noting that happens. දැන් ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වල තමයි ඇහුණයි කියලා මෙනෙහි කරන්නේ. මන්දර පොඩ්ඩ බැලුවට ඇහුණා. ඇහුණයි කියලා මෙනෙහි කරනවා. බලාවෙන් පස්සේ ඇහුණයි කියලා මෙනෙහි කරන්නේ. හැබැයි හිතේ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. So the explanation, like now there was a bell, so the level of indriya is you note the bell as hearing or sound, and through that the mind is undisturbed and concentrated and stable. So that's the level of the indriyas. But at the level of balas, even without the noting of the sound as sound, the mind is not disturbed at all. It's stable. දැන් බලභාවයට පත් බලභාවයට ඉන්ද්‍රිය ටික පත් වෙනකම්ම විදියට. So it is, those five are called indriyas or spiritual faculties. They are used, practicing and strengthened and more until they reach the level of the powers. ඒක දැන් අභිඥායන් අභිඥාත. විශේෂ අවබෝධය එයාට එන්න පුළුවන්. So then we have the last set of five terms. Abhinyayam, Abhijananto. So මෙහි අභිඥානේ විශේෂයෙන් විශේෂ කියන්නේ විශේෂ මනෝන තමයි. විශේෂ නොවන. විශේෂ මනෝන තමයි නෝනන්නේ අනිත්‍යයි. So now the first word is like this is the Pali complicated. So it's like by direct knowledge, directly knowing. ඔය අභිඥය කියන එක දැනෙන්න දැන් ධම්මචක්කේ කියනවා. Oh. අභිඥය. Oh, so this word abhijanati is the verb, is like directly and clearly, especially knowing, is in suttas used for the kind of specific kind of knowing or understanding that is there, like this to do with attaining path knowledges, and this it's like direct knowledge. In other places it means the psychic powers, but here it means especially this special knowing. ඊළඟ පිළිසිදුවම දකින්න. So the next word Lokam says means like clearly knowing. ඊළඟට දැන් ඉතින් හොඳටම දැක්කා පිළිසිදුවටම දැක්කා ඊට ඒක පහ කළා. So the next one is pahatabam pahiyanti. So when those things were like clearly and directly known, what is there to do is abandoning or like completely letting go of those, and so by the letting go of one lets go of those. විපස්සනාවෙන් ගතියද ප්‍රයෝජනය අරන් ඉවරයි. So then Lokam says whatever usage one can get through the insight practice, that has been now like one has now achieved that. So you have used it to the maximum. So because here, as was mentioned at the beginning, the word abandoning is usually used with the factors and usually refers to attaining path knowledges or the realizations. So that is the highest thing you can use the insight practice for, and now the fetters have been abandoned, or some of them.
සීලබ්බත පරාමාස කියන සංයෝජන පහියන්ති. So it's the first three factors of personality views, skeptical, doubt, and adherence to rituals, morality is now abandoned. Those three factors. So that means no me and no mine arises through those three things. මමගේ හදනවා අනුසය වලින් ඒ අනුසය තියෙනවා දිට්ඨානුසය ඒ අනුසය තියෙනවා ඒක විගතවන්ත කරලා මෙහි මතුවෙන්නේ නැහැ ඒ මතේ දැන් දිට්ඨිය සම්පූර්ණම කඩලා කඩලා තියෙන්නේ මොනවද මම මගේ ආත්මය කියන එක දිට්ඨියෙන් හැදෙන්නේ මිත්‍යා දිට්ඨියෙන් හැදෙන්නේ මිදොට සක්කාය දිට්ඨියෙන් හැදෙන්නේ විචිකිච්ඡාවෙන් හැදෙන්නේ සීලබ්බතෙන් හැදෙන්නේ ඒ හැදෙන්නේ නැත්නම් මොකද්ද දිට්ඨානුසය දිට්ඨිය දිට්ඨානුසය ඉතුරු වෙනවා දිට්ඨිය කැඩෙනවා මම කියන කෙනෙක් ඉන්නවා මගේ කියන කෙනෙක් ඉන්නවා දැන් සම්මා දිට්ඨිය කියන්නකො සම්මා දිට්ඨිය මාර්ගඵලයේ හැටි මේ කියන්නේ හැබැයි දිට්ඨියක් හැදෙන්නේ මේක දිට්ඨිය කඩනම දාලා තියෙනවා. So anyway, the view is completely broken away. දිට්ඨිය ගැඩුවට මම මගේ කියන මේ මම මගේ කියලා හැදිච්ච දිට්ඨියක් තිබුණානේ. ඒක ඈඩ් කරලා විගතාන්ත කරලා ඒකෙන් ප්‍රතිසන්දියක් ගන්න පුනබ්බවයක් ගන්න ඒක විගතාන්ත කළා. So now Kam says there was kind of view about me and mine which was completely removed very far away, so there is no possibility for those things to lead to rebirth. නැත්නම් මේගොල්ලෝ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ මේගොල්ලෝ කොහොමද අර කතාවට බඳින්නේ නැත්නම් දරුවෝ හදන්නේ කොහොමද Otherwise how those stream mentors could have kids and other things. මං කිව්වද බෑ ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉතින් මගේ කියන එක තියෙද්දි පිළිගන්න එපා මේ පිළිගන්න වෙලාව කාර්යම් පිළිගන්න. So Lokal says, I am not asking you to accept all what I say, but there might come a time where you accept that. Can you explain that more of how stream mentors can have children and all that? I didn't make that connection. දැන් සංයෝජනා පහියන්ති නීවරණනේ විගතාන්ත කරන්නේ ඒ නීවරණත් එක්ක මිශ්‍ර වූ මම මගේ ආත්මය තියෙනවා නීවරණත් එක්ක මිශ්‍ර වෙච්ච ඒකෙන් ප්‍රතිසන්දියක් ගන්නෙ නැහැ ඒ නීවරණ වලින් ප්‍රතිසන්දියක් ගන්න සංයෝජනේ තියෙන ප්‍රතිසන්දිය ගන්න සංයෝජනේ නැති නිසා ප්‍රතිසන්දිය ගන්න අරව විගතාන්ත වුණා එළියට එන්නේ. So Lokam says this me, my and myself, the factors are completely abandoned, like cut off. So and it's the factors that lead to this getting a rebirth. So what is left over is these things mixed with hindrances, and they have been completely removed very far away, so they cannot anyway they cannot lead to rebirth. මේ පහතබ්බම් පහියන්ති කියන එක තමයි මම කියන්නේ. නිකම්ම පහතබ්බම් නෙමෙයි. So this is again about this abandoning meaning with the real path knowledge, what happens at that point. ඊනාට ඒ පුද්ගලයා නැවත තව එකකට ආරම්භ කරනවා. So then the next step is bhavetabam bhaveta. So this same thing does this person then by cultivation he cultivates. ඒක දිනු කරනවා දිනු කරනවා. So meaning like the same thing develops and cultivates much more. දිනු කරලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඉතින්.
So Lokasa, then he has developed them, and then he kind of rejects them. ඊළඟ භාවේතබ්බං භාවේතබ්බං කරනවා වඩන. Oh. ඒ ප්‍රතික්ෂේප නොකර වඩන්න බෑ. ප්‍රතික්ෂේප නොකර වඩන්න බෑ. අර ආපු මාර්ගය තියෙනවනේ විනිත. ඒ ආපු මාර්ගය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ ප්‍රතික්ෂේප නොකර වඩන්න බෑ. මොකද එයාගේ ආපු ඵලයේ නතර නම් ඵලයෙන් එහාට යන්න බෑ. ඵලේ මම කියන්න කැමති නෑ. So Lokam does not like යනවා කියනවා. to talk about this, but because Lokam says it's there in this text there, so we have to mention this. So what he meant by rejecting is with the path, the realization there is something called fruition. So if this now realized person does not reject the fruition, he cannot develop the practice further. ඵලයක් ලැබුණා නම් ඊළඟ ඵලයට පරිණෙන්න බෑ. මේ ඵලයයි ඒ ඵලයේ තියෙන ශක්තිය ප්‍රතික්ෂේප නොකර. So you cannot get, like, if I simplify, you cannot try to go to next path knowledge if you first don't reject the fruition of the path knowledge you already have. ඒක තාවකාලිකව කරන වැඩක්. It is something that Lokam says, something that like temporary job kind. ඒක තමයි භාවිතබ්බන්ති භාවිතබ්බන්ති. භාවිතබ්බම් භාවිති කියන්නේ එතන. ඊළඟට අලුතෙන් දෙයක් පුරුදු කරනවා. ඊළඟට සත්‍තිකාතබ්බන් සත්‍තිකාරොන්ති. ඊට පස්සේ සත්‍තිකාතබ්බන් තව එකක් ගන්නවා. So the last point is realizing. That means realizing the next one. ඒකත්යන් පස්සේ ඉන්නේ දැන් එහෙම තමයි කියන්නේ. ඒ ක්‍රමෙත් තමයි යන්නේ. So that is the way how it goes. ඒක කියන දයෝජනා පයියන්ති අනුත්‍යාභ්‍යන්ති හෝති. ඔයකින් සංයෝජනා පයියන්ති අනුත්‍යාභ්‍යන්ති හෝති. අනුත්‍යා කියන්නේ පේන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා. සකද අනාගාමී නේද? අනාගාමී නම් සංයෝජන දෙකක් ඇත්තේම නැහැ. හැබැයි අනුත්‍යාභ්‍යන්ති හෝති. ඒකේ අර රාස්නේ තියෙනවා. මම උපමාවක් කියන්න. මෙතන ගිනි ගොඩක් ගැව්වා. ගිනි ගොඩ ගාලා ගිනි ගොඩ නෙමුවා. වතුර දැම්ම එතන රස්නේ තියෙනවා. දැන් ඒක තමයි රහතන් රහත් කියලා අනුත්‍යාභ්‍යන්ති හෝති. අයින් වෙන්න ක්‍රමානුකූලව හලක් යනවා අයින් වෙන්න. ඒක තමයි දැන් පිරිනිවන් ජහාඳු වසරය කියලා කතා කරන්නේ. අනුත්‍යාභ්‍යන්ති හෝති. So anyway, so the last line on the board is that the fetters are abandoned and the Bhyanti. What is Bhyanti? It's like remove Dispels, no? dispel or Dispel. remove So and the underlying tendencies are kind of Dispels. distance. So that Lokam says it's like when you have fire and you put out the fire, the ground is still hot for some time. So that is how, when he said when the view is completely removed, but there is this kind of leftover, but which is kind of in an operation or something. එතන රත්නේ උගා කියන්න බෑ. හැබැයි එතන ක්‍රමෙන් නෙමෙනවා. So actually, if you remove the fire like in a special way where you immediately can touch the ground is so hot you cannot even touch it, but the fire that was making the heat there is not there anymore. ඉතින් ක්‍රමානුකූලව තමයි එතන යගෙනීමේ නැති වෙන්නේ. හැබැයි පුනබ්බවති කරන්නේ. So then this cooling down of that takes some time, but anyway the rebirth is destroyed. පුනබ්බවයක් තියෙන්නේ නැහැ. රත්නේ තියෙනවා.
So there is no strength for a new renewed existence, but the heat is still there. ඒ භවයේ ආපු රත්නේ ගතිය Mm. මේක තියෙනවා. ඉතින් අද ඉපදිච්ච කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. මේ දීර්ඝ කෙලෙස් ගොඩකින් ආපු එක්කෙනෙක් නිදහස් වෙලා ඔය බුදුන් කාලේ පෙර රහතන් වහන්සේ දැන් තියෙන පෙර එක රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මතුරු වලකින් එහා පැත්ත දිකේකින් මේ බහැලා ගියා. තව එකකින් පැන්නා. එතකොට අර දානේ දෙන්න යන මිනිහා ඒතොර කමන්නේ ආනන්ද පිළිගන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අර ඊළඟ යවන මොකද ආනන්දනේ බොන්දේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒතොර දාන්නේ නැතුව යයි. දැන් වක්කඩක් වගේ එකකින් බහැලා ගියා. So anyway, this about the ඉතින් heat, පැන්නා. about the heat is we have to consider that there Okay. there is like ඒක නිමිත දන්නේ වක්කඩ යන පොඩි එකකින්. huh? පොඩි එකකින් Oh. දැන් බහැලා යන්න No, ඕනේ. no, no, Kaling ahala no. So we have to consider like the person that has attained some realization before was running in samsara like endless time. So that is like accumulation of lot of things. So what is cut off, the potential for rebirth is really cut off, but there is kind of leftover kind of rubbish, kind of small rubbish. මොකද කියලා මොකද බලපන් වඳුරේ ඒ වඳුරු වාගේ පැන පැන යනවා. ඒ ඉස්සර ආත්ම භාව ගානක තිතෙන්න මේ ඒ ප්‍රතිවික්ෂා වුණා. ඒක තමයි පුබ්බේ නිවාසාන දෘෂ්ටියක් ඇවිල්ලා ඒ වගේ ටිකක්. අර වඳුරු පැන පැන යනවා. ඒකෙන් තමයි ඒක ඉබේට උනේ. ඉතින් ඒක තමයි ඔය අනුද්‍යා ධ්‍යාන්ති යෝති. ඒවා හිමින් නැතුව යනවා. ඒවා තමයි නැතුව යනවා. So this story that comes like illustration that there was a layperson invited an arahant monk for almsgiving and was leading him to the place where they were preparing the food for him. So they came to like a small stream. Anyway, so small stream, and this arahat jumped across it. So then this layperson was thinking, what kind of monk he is? I'm going to give him food, but not the requisite I have had. I wanted to offer requisites, but I'm not going to give him that. So when they came to the next stream, where you actually needed to jump a little to get across, he just walks through that. So then this person was thinking, no, what is this? So then this monk told him, because the monk told him, no, because last time when I jumped, you were thinking I am not going to give anything. So this time I thought if I jump again, I might not get even the food, and this is very bad for you. So but they explain this monk used to be in the recent past lives, many of them like monkey in the forest jumping from branch to branch. So that's why at that moment he jumped, because it was his habit in the past lives for long. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මෙන්න පුළුවන් වැරද්දක්. ඒක හැමදාම කරොත් තමයි වැරද්ද. බැරි වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ නැහැ. So there are things like this. So Lokhan was saying something like, if you do it sometimes, it should not be, it's not like nothing wrong, but if you like continuously do it, then it might be a problem. ඒක දැනම කරනවා නම් ඒක වැරදි දෙයක් ඒකත්. Right? දැනම කරනවා නම් වැරදි. ඉබේට වෙනවා එහෙම දෙයක්. ඒකේ වැරද්දක් නෑ. ඒක තමයි මේ පුරුද්දට භව පුරුදු නැති බුදුහාමුදුරන් දෙතරනේ. Okay. So anyway, so the only person that does, these are called the like habits from the past lives, and they mostly they don't have to do anything with wholesome or unwholesome. It's just way of doing things.
But the only person that does not have this is the Buddha himself. බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් 6යි 15යි විතර. එහෙනම් නැති. මට දැන් ටිකක් අමාරුයි. එහෙනම් මේ ඇත්තේ නැතර ගන්නමු. දැන් පොඩි එකක් කියලා ඉතලා. That is okay. So there is one more thing. ආසේවනය කරනවා මේ පහළ Oh. භාවිතා කරනවා බහුලීගත කරන කර්ම තුනෙන් මේ පහළ වඩනවා. So as was mentioned before, with these 15 factors, all three are developed. So the associating, cultivating and doing often happens through, so you associate through the reflecting, understanding, seeing and so on. You develop by reflecting, seeing, understanding and so on, and often make it often by reflecting, knowing, seeing and so on. එහෙනම් තේරුම් ගන්නයි. So that's it maybe.